important. Two or multiple classes having the same functionality, right? So at that time, first what you need to do, that function name you need to declare in interface. Instead of directly implementing those functions in the classes, first you need to declare that method in interface and provide the implementation to that particular method in the class, right? If you want to set some certain standards, for example, you are going for ATM center, all the ATM centers having the common functionality. So that's where I created the interface. All my classes must implement that interface. Okay, that is about interface. So interface will have completely unimplemented methods. Clear? And interface only one access modifier. What is that? What is that? Public. Hmm? What access modifier interface will have? Public, sir. What is that? Only public. Public. Only public. Other than that, it won't have anything. Okay. Are you seeing constructor in interface? No constructor. Can we create the object for interface? No. Can we create the object for class? No. Yes. Class. Class. Can we create the object for a class or not? Yes. Object compulsory create చేయొచ్చు. Class కి object. సో అది డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి. Okay. So now we know what is class, what is interface. Interface is completely unimplemented members. Class is combination of completely implemented members. Okay, all the methods must be implemented, otherwise it won't be a class. It might be abstract class or it might be interface, right? So this is the difference. Now if I want combination, some of the implementations, some of the unimplementations, got it? If I want a combination where I can see implementations part, implemented methods and unimplemented methods as well. Like, let's create a class. For that, we used to give the name is abstract class. Okay. So ఈ differences గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా important, right? So for example, then I created a class only. Okay, now public void some method one. I just provided the declaration. Can we create a abstract method, just unimplemented method in a class? No, it is throwing the error. You said it is a class and you are providing unimplemented method, right? So for that unimplemented method, what should you do? See here, whether you give the body, okay, or make a abstract. See here, it is clearly telling. Make it a implemented method like this, or make it abstract. See, I moved to abstract. Whenever I made abstract, see, you can observe here, the class also changed to abstract class. Okay, then you can have both implemented and unimplemented methods as well.
Okay, this is the abstract class. Okay, you have both things, implemented function, unimplemented function. Okay, but this is the interface. See here, what is the difference? The symbols. It is completely circle. It is completely I. This is class. This is I. This is the abstract. It is not complete one, right? So based on the symbol, you can identify which is abstract class, what is interface. This is class only, but see, it is not complete class. It is not complete circle. See, clear? What is abstract class? Rashmika, It will have. can you please It help? will has both Hmm. unimplemented method and normal method. Unimplemented and implemented methods. Both things. See here. So if you have one abstract method, one unimplemented method, నార్మల్గా ఇంటర్ఫేస్లో అయితే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ పెట్టేస్తాం రైట్ బట్ హియర్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ unimplemented method that unimplemented method is decorated with abstract keyword and in a class if you have one abstract method that class must be say abstract class clear okay what is the next point access modifiers so that is the first difference and second difference access modifiers can I have all access modifiers can I have all only public All. Salim what about access modifiers All. all అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ కదా సార్ ఇప్పుడు అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ కాబట్టి మనం unimplemented ఉంది కాబట్టి somebody has to provide the implementation yes. so that is public what about these I can have private also Okay. all access modifier it is a class kabatti since it is a class you can have all access modifiers you can create private function and that private function can be called in public function Okay. right so all access modifiers okay all access modifier you can have can I have constructor Yes. శివ ఉన్నాడా శివ గారి నందు అసలు లేడు ఉన్నాడా ఉన్నా సార్ ఉన్నాడా ఉన్నా నందు జాయిన్ కాలేదు శివ జాయిన్ అయ్యాడు ఓకే కన్స్ట్రక్టర్ ఏంటి శివ చెప్పు కెన్ ఐ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ నాట్ వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటావా కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫంక్షన్ శివ రైట్ ఫంక్షన్ ఎట్లా చేస్తామో అట్లానే చేస్తాం రైట్ పబ్లిక్ దెర్ ఈజ్ నో రిటర్న్ టైప్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఫంక్షన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా లేదా ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ పెట్టినప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ చూపించిందా No. లేదు రైట్ సో కన్స్ట్రక్టర్ అలౌడ్ రైట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాస్కి ఏమేమి బిహేవియర్స్ ఉంటాయో అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో ఎక్సెప్ట్ ఇంటర్ఫేస్ది రెండు మిక్స్ అయింది అంతే ఓకే యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఆర్ దేర్ కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ దేర్ అండ్
ఇది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి సపోర్ట్ చేసిద్దా? Is it going to support multiple inheritance? No. If Anusha? there any implemented methods, it will not support. So here also we are providing unimplemented methods. So maybe. మేబీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సేమ్ మెథడ్ పెట్టాను. రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో సేమ్ మెథడ్స్ ఉంటే Unimplemented అయితే support ఇంప్లిమెంటెడ్ అయితే చేస్తుండొచ్చు. ఇంప్లిమెంటెడ్ Not because one method having some implementation, another method having some సో కన్ఫ్యూజ్ implementation. స్టేట్ ఇస్ దట్స్ వేర్ నో మల్టిపుల్, ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మాత్రమే we'll use it. Can we create the object? Can we create the object? Yes. Anusha, can we create the object for abstract class? Anusha, are you there? లేదా? No, sir. She left. Okay. Bhargav, can we Yes. create the object for abstract class, Bhargav? I think no, sir. Directly అవ్వదు. Why? ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? What would be the reason? For example, Okay. I want to try to call this method 1. దానికి బాడీయే లేదు. ఉపయోగం ఏంటి నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ మస్ట్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ మస్ట్ బి ఇన్హెరిటెడ్ బై సమ్ అదర్ క్లాస్ అండ్ దట్ గై హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఆ చైల్డ్ క్లాస్కి మాత్రమే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాం, కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. Okay. We cannot create the object for abstract class or interface. Always only one thumb rule. We can create the object only for a class, simple class, not abstract or interface. Okay. 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 So this is the abstract class. On interviews, they will ask you about. So majorly you need to focus on these areas while answering your question. What is the difference between interface and abstract class? This is the common question they will ask you. What is the difference between interface and abstract class? Your answer should be in these 4 points. Can I have access modifiers? Yes. So what are those things? Can I have constructor? Okay. Is it allows multiple inheritance or not? No or yes. What is your answer? You need to tell. Okay. Can we create the object? So these 4 to 5 points you need to focus, and based on these 4 points you need to tell the answer, yes or no, yes or no. Okay. Clear? Clear? This is what abstract class. You need to, I just give the overall idea. You need to practice it. Otherwise there is no use. Okay, na? Clear, guys? Okay. So this is what abstract class. Method overriding. You got it right. What is method overriding? Same class name with the same variables, same signature. Same signature. Method name same. Signature also same. Same signature. Yes. Okay, that is called method Yeah. overriding. For example, this is my method 1. This is one method, and I am trying to implement it by another class, right? Abstract method implement చేస్తున్నా. Sample శాంపుల్ క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసిన.
extend, abstract sample. చూడండి, whenever I said extend, implement method, there is a implement. సో ఏమంటుంది, అబ్స్ట్రాక్ట్లో ఉన్నటువంటి సంథింగ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ ఉంది, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవయ్యా అంటుంది. సో ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అంటే చూడండి, హియర్ ఈ క్లాస్లో, శాంపుల్ క్లాస్లో you are having method name public void method name 1. Abstract classలో కూడా with the same signature you are seeing public void method name 1, right? Both are same, right? That is called method overriding. Okay, so we covered all the topics. Inheritance we covered, abstract class we covered, interfaces we covered, right? So now we need to focus on the collections part. ఇంకేమన్నా మర్చిపోయామో చూద్దాం ఒకసారి. Java tutorial ఇంపార్టెంట్ టెస్టింగ్ ఎంతవరకు అవసరం. ఇంకేమన్నా మిస్ అయ్యామో. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు చెప్పాను. స్టాటిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఆబ్జెక్ట్, క్లాస్, కన్స్ట్రక్టర్ మీకు తెలుసు. ఇది ఒక రిఫరల్ పెట్టుకోండి, ఓకేనా? దీన్ని చూసి మీ ప్రిపరేషను దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం కవర్ చేసామా, నేను చెప్పిన పాయింట్స్ వరకు చూసుకోండి చాలు, కొత్తగా వద్దు, ఓకేనా? మీరు అనవసరం కన్ఫ్యూజ్ వద్దు, సింపుల్ చేసుకోండి. నాకేం వచ్చు, ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చు, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వచ్చు, ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అయిపోయింది, ఓవర్ రైడింగ్ అయిపోయింది, బేస్ క్లాస్ ఏంటి, ఓకే, దోస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్. ఇది ఒక సూపర్ కీవర్డ్, రైట్? పాలిమార్ఫిజం, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ పాలిమార్ఫిజం. వాట్ ఈస్ పాలిమార్ఫిజం? మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, మెథడ్ ఓవర్లోడ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ కమ్స్ అండర్ పాలిమార్ఫిజం. వాట్ ఈస్ ద దిస్ ఈజ్ అనదర్ important principle, right? OOPS, in the OOPS object oriented programming language, there are majorly 4 pillars are there. So first pillar is inheritance. You know that what is inheritance? Inheritance in the sense acquiring properties and members of a base class into child class. Advantage of inheritance: reusability, extendability, right? That is the inheritance. And second principle, polymorphism. Poly means, we already discussed, but the definition is this one. Poly means many forms. An entity is available in many forms. An entity is available in many forms, that is called polymorphism. Poly means many forms, morphism, polymorphism. That means, for example, entity and in one class you have a function. That function with the same syntax, it is available in the same class with a little difference. Function name is same, but parameters are different. That is the Overloading. method overloading. Method overloading. Right? Function name same, parameters also same. It will come in other class also. Syntax is same, but it will come in different classes. That is called method overriding. Method name same, parameters also same. That we discussed when we are discussing inheritance and interfaces, abstract classes, right? At that point, you will get the method overriding concept. Okay, now we'll discuss about what is the super keyword, right? So now I want to create method 1, right? And I want to use, while creating my method 1, I would like to use some of the base class members. This is the function in base class.
I want to use that base class member directly. You can call print message like this, right? In a function, you can call some other functions as well, right? Instead of doing that, I can call super dot print message. Okay, right? Otherwise, let leave it that one. You can provide your own implementation. So I'm creating some function. Print అనేది ఒక మెథడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్. ఇక్కడ నేను ఒక కొత్త ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇస్తున్నా. హలో హౌ ఆర్ యూ అన్నాను. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాను బేస్ క్లాస్లో నుంచి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ బేస్ క్లాస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద చైల్డ్ క్లాస్, డైరెక్ట్గా మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ కెన్ కాల్ బై యూజింగ్ సూపర్ డాట్ ప్రింట్ మెసేజ్. సో ఇక్కడ ఏమవుద్ది, బేస్ క్లాస్ ఓవర్ రైడ్ కాకుండా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హలో హౌ ఆర్ యూ, ఈ ఫంక్షన్ని నువ్వు కాల్ చేస్తున్నావు. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యూ వాంట్ టు డూ, యు ఆర్ డూయింగ్ దాట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, యు ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. యు ఆర్ కాలింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్. ఫస్ట్ నువ్వు ఇష్టం వచ్చిన ఫంక్షన్ నువ్వు చేసావు, అండ్ యు ఆర్ రీయూజింగ్ ద బేస్ క్లాస్ ఫంక్షన్, రైట్? సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ని, బేస్ క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాల్ చేయాలి. యూ డోంట్ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్. యు ఆర్ నాట్ ఓవర్ రైడింగ్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు నౌ వాట్ వీ డిడ్, వీ ఓవర్ రైడెడ్, రైట్? ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ శాంపుల్, you will get the method from the child class. But I want to call my base class function itself. I created the object for sample, right? But I want to call base class function. Then you can say super dot print message. So in short, if you want to call base class members into child class, what you can use, నార్మల్ గుర్తుపెట్టుకుని, ఒక క్లాస్లో ఉన్నటువంటి మెథడ్స్కి వేరే క్లాస్లో కాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఒక క్లాస్ ఉంది, ఇంకో క్లాస్ కూడా ఉంది, ఒక క్లాస్లో కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కాల్ దోస్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ అదర్ క్లాస్, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఎవరికి తెలీదా? ఒక క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని ఇంకో క్లాస్లో కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాలి. అట్లాగే ఇది ఒక క్లాసు, ఇది ఒక క్లాసు, రైట్? ఇది బేస్ క్లాసు, ఇది చైల్డ్ క్లాసు, రైట్? సో డైరెక్ట్గా కాల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమైంది, మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. అట్లా కాకుండా నాకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆ ఫంక్షన్ అట్లానే కాల్ కావాలి. సో సింపుల్గా వేరే క్లాస్లో, ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు క్లాస్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు బేస్ క్లాస్ మెంబర్స్ని కాల్ చేయాలి అంటే దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సూపర్. Instead of saying abstract sample dot print message, we just call super dot print message, right? Super keyword. What is the super keyword? If you want to call base class members, you can use the super keyword. Clear? Okay, na? This is the super keyword. Right? Where is that? This keyboard important, Asha. This is very important. Not also.
ఓకే, సో go through this super keyword. సింపుల్, దాని పర్పస్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కాల్ పేరెంట్ క్లాస్ మెంబర్స్ త్రూ ఇన్స్టెన్స్, అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఆబ్జెక్ట్ అనకుండా సూపర్ అంటాం, అంతే సింపుల్. ఓకే, అంతమించి ఏమీ లేదు దానిది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి మాట్లాడదాం. సిన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్స్, విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ యూ కెన్ రిఫర్ సూపర్ కీవర్డ్ గురించి రిఫర్ చేయండి. అక్కడ నేను అటాచ్మెంట్ కూడా అది ఇది కూడా షేర్ చేశాను, లింక్ షేర్ చేశాను. సో గో త్రూ దట్ ఫర్ 5 minutes. So next keyword. So what is variable? What is variable? Anyone? It No? will hold, it is act as a container, it will hold some value. What is variable? It Shilpa, is a container. others please. What is variable, Salim? నో, నో ఆన్సరా? ఎవరికి తెలియదా ఇన్ని రోజుల్లో వేరియబుల్ అంటే? కృష్ణ, శివ, వాట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్? యా సార్, మర్చిపోయాను. డే 1 క్లాస్ అబ్బా. యా, ప్రాక్టీస్ చేయడం అయితే లేదు, టైం దొరకట్లేదు. మాస్టర్ ప్లీజ్ చేయండి మాస్టర్, లేకపోతే కష్టము, కోర్స్ జాయిన్ అయ్యి కూడా ఉపయోగం ఉండదు. భార్గవ్, వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? So variable is nothing but to hold a data like value or name or any kind of type. నువ్వు నీ నేమ్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటావు? వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటావు Variable. కదా, రైట్? యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ వేరియబుల్. ఇన్సైడ్ ద వేరియబుల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ, రైట్? Why we said variable? The value you can change at any time. That's where we said it is a variable. For example, in method 1, you declare string name equals to Rama. One time you mentioned it is a Rama. After some time, you can update it to Rama Krishna. The value changed from here to, initially it is Rama. After that, you change it to Ramakrishna. This is called variable, right? Clear? క్లియరా? ఇది వేరియబుల్. అందరికి అర్థమవుతుందా వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? సో ద వాల్యూ యూ కెన్ చేంజ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ హియర్. Okay. That is the variable, right? Here initially name equals to Rama I have given. After that I change it to Ramakrishna. If I print a name variable, what I will get? Ramakrishna, right? If the latest value what is which is stored in that variable, that only will display. That is called variable, right? So I want to create some variables this time. Final, some int, some price equals to 15,000, right? So I don't want, now this is also variable only, right? Data type, variable name, value, that is the variable. Apart from this, you are seeing some additional keyword final, right? I have given some additional keyword final, just remember this. I would like to change from 15K to 20K. This is variable only, right? Price is a variable only, but I am trying to change the value now. It is not allowing to change. Why?
I used final keyword in front of the variable. Clear? I used final keyword in front of the variable. So it becomes constant. అంటే the value cannot change. అరుంధతి తెలుసు కదా? What is the అరుంధతి మూవీ డైలాగ్? ఏంటప్ప ఎవరికి తెలీదా? మూవీస్ చూడరా అంత మంచి వాళ్ళ? నేమ్ చేయలేవు అదేనా? సో ఒక వేరియబుల్కి ముందు మీరు ఫైనల్ కీవర్డ్ని పెడితే అది నువ్వు నన్నేం చేయలేవురా అనిద్ది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఏ చేంజ్ యూ కెనాట్ డూ ద చేంజెస్. If you put a in front of the variable, if you put final keyword, it becomes constant. You cannot change the value. Clear? Final అంటే అరుంధతిని గుర్తు తెచ్చుకోండి అంతే. What is final keyword? We can't It will not the change va- the value. Once the you assign the Cannot value to change that, the value for we assign the value, we can't change. సో ఇట్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ అంటే తెలుసు కదా, ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే మన క్లాస్లో ఉన్నాం కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనుకోండి. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ ప్రింట్ మెసేజ్. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్కి ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెట్టా, ఏమైందో చెప్పండి. నౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఓవర్ రైట్ దిస్. ఓకే, దేన్ని, ఈ ఫంక్షన్ని నేను ఓవర్ రైట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. print message function override చేసి it will not allow. నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఓవర్ రైట్ దిస్. ఈ ఫైనల్ తీసేస్తా, ఇక్కడ సింటాక్స్ సేమే కదా. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఓవర్ రైడ్ పెడదాం అనుకుంటున్నా. పెట్టగానే చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. Yes. ఏమని చెప్తుంది? The method is final. The Okay. exact method is final, so you Cannot can't do- override. వై? It is already final. నువ్వు టచ్ చేయలేవు, Okay. నువ్వు నన్నేం చేయలేవురా అంటుంది ఇది. ఇట్ బికమ్స్ అరుంధతి. వెన్ యూ యాడ్ ఫైనల్ కీవర్డ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీ చేంజెస్, యూ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్. ఓకే, యూ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్. ఓకే, క్లియర్? Okay, if I put, for example, this is, let's assume this is a normal class. If I put final keyword here, this only. Okay, if this is a normal class, I kept final keyword here. Okay, దీని గురించి మర్చిపోదాం, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాం కాబట్టి. సరే అట్లానే ఉంచండి. సో కెన్ ఐ ఇన్హెరిట్ దిస్? ఒక క్లాస్కి ఫైనల్ కీవర్డ్ ఉంది. కెన్ ఐ ఇన్హెరిట్ ద క్లాస్ విచ్ హ్యాస్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్? No. చేయొచ్చా? No. ఫైనల్ ఉంటే ఇన్హెరిట్ చేసావు అనుకో, ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? టు రీయూజ్ దట్. రీయూజ్ నో ప్రాబ్లం, బట్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్సో, రైట్? నేను రాసిన ఫంక్షన్ని నువ్వు వచ్చేసి నువ్వు వాడుకొని నువ్వు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తా, నువ్వు దాన్ని చెడగొడతానంటే ఐ వోంట్ గివ్ ద పర్మిషన్, రైట్? సో దట్స్ వేర్ యూ జస్ట్ యూజ్ ఇట్ వాస్ బట్ డోంట్ చేంజ్ మై ఫంక్షన్స్ అన్నారు అనుకో, యూజ్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఫైనల్ కీవర్డ్ ఏం చేయాలి? ఫైనల్ కీవర్డ్ని వాడితే యూ కెనాట్ ఓవర్ రైట్. ఇఫ్ యూ యూజ్ ద ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ you cannot change the value for that variable. If you use the final keyword at the method,
you cannot override that method in child class. If you use the final keyword at the class level, you cannot inherit that class into child classes. Okay, so these are the things. Next thing is what we left. We left with the collection framework. With that, you are good with Java. But you need to question yourself